Right. So please turn your page, turn your textbooks. It is use of multimedia and page number 81. Right here we will be discussing about graphics and drawings, graphic arts, maybe or illustrations. And the next thing is we will be discussing about animation and videos, also about audios, right? So, and how they are created, what are the features, what are the types, and how the compressions are applied for these things, and what are the digital drawings or digital graphics, and the basics of animation and geometric shapes. So audio recording, editing, mixing, and all. So we will be learning all this stuff here. This is a practical lesson. But before we begin, we have to learn some concepts, right? Before we begin, we have to learn some concepts. And today's lesson, my plan is to teach you the concepts behind these graphics and multimedia, right? Okay. Let's start by analyzing a digital graphic. Right, in earlier days, so you know, in ancient era, so people really so even before the letters, they were interested in graphics or illustrations. Api akuru පාවිච්චි කරන්න කලිනොත් මිනිස්සු graphics ගැන උනන්දුවක් තිබිලා තියෙනවා. I think you know about the history, little bit about history, and mainly the drawings in stones and maybe pyramids and maybe some monuments. So on ancient, like maybe ancient signaling language or sign-based languages were using graphics, illustrations, right? මුල්ම කාලේ සංඥා සංකේත දැන් අකුරු පාවිච්චි කරන්නත් කලින් සංඥා සංකේත වගේ දේවල් මිනිස්සු ඇඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම බිත්තිවල අර ගල්වල එක එක බිත්තිවල ඒ වගේම ඔය පිරමීඩ අරම ඇතුලේ ඒ වගේ ගොඩාක් වෙලාවට ගස්වල ගල්වල ඒ වගේ ස්වාභාවික වර්ණ පාවිච්චි කරලා චිත්‍ර ඇඳලා තියෙනවා. So that is well known. So I think you all know about these things. No need to give more explanations. But so people were interested in because graphic. So today also why we are using graphics, because graphics are more explanatory than words. වචන වලින් දේවල් කියන්න කලින් graphic වලින් දේවල් විස්තර කරන්න. Graphic is like it is universal. Universal කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් දැන් මම මේ වගේ අපි ගමුකෝ මෙහෙම ස්මයිලි එකක් face එකක්. මම මේක කලිනුත් තරම් තියෙන උදාහරණ. If you take a smiley face, so even Chinese person can understand, Tamil person can understand, Hindu can understand, Hindi person can understand, Sri Lankan person can, or person from Europe can also understand. Anyone can understand. This is simple illustration. හරිද? ඒ හින්දා තින් මේ graphic කියන්නේ universal language එකක්. graphic, audio, ඒ හැම එකම universal. Universal කියලා කියන්නේ හැමෝටම පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එක language එකකට භාෂාවකට සීමා වෙලා නැහැ. That's why these graphics are really today also the multimedia and multimedia authoring, it has a very high demand. Earlier days also it was there, and now also the demand is actually even more than the earlier days. Now we need graphics, illustrations. So think about a mobile phone. Earlier days mobile phone, most of the mobile phones, most of the mobile phone, it has text. Text tama මුලින්ම තිබ්බ pager කියලා එකක්. pager කියලා එකක් තිබ්බ. ඒකේ text message විතරයි. හැබැයි හිමීට ඒ වගේ පුංචි අර මේ smileys මේ වගේ දේවල් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් ඒක තව දුරටත් ගිහිල්ලා දැන් you have color smileys, animations, graphics, emoji, lot of things. Even in messengers, WhatsApp, Viber, you are sharing stickers, right? All are graphical illustrations. So you can understand that importance of this. Okay, we discuss about history, how illustrations were used and how images were created before digital era. Digital era එකට කලින් කොහොමද අපි images තිබ්බේ කියන එක දැන් අපි කතා කරා. Ancient people used to draw in walls or used to draw in stones, trees, likewise trunks. And before actually we begin
we want to know about now what is digital graphic. Digital means it's with digits. Digits means numbers. So basically 1 and 0. So can we draw a graphic using 1 and 0? That is the challenge. Computers answer කරන්නේ මේ challenge එකට. Graphic එකක් කොහොමද අපි 1 0 පාවිච්චි කරලා create කරන්නේ. That is the challenge that we are going to face, because in the digital era computers are using ones and zeros, binaries, hexas, octals, we knew that. And now the challenge is how to represent graphic using these numbers. Okay, first of all, I would like to do small experiment and show you this practically. Okay, I'm going to use Excel. So if you have like square ruler book, you can use that. මේ කරන එකම ඔයාලට square ruler book එකක කරන්නත් පුළුවන්. Okay, what I'm going to do, I'm going to use the smallest element, which is bit. Bit means binary digit. Binary digit එකක් කියන්නේ 0 හරි 1 හරි. Power button එකක් ගන්න. Power button එකේ තියෙන්නේ අර ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ මෙන්න මෙහෙම symbol එකක් තියෙනවනේ power button එකක් ගත්තම there's a symbol like this, no, 1 and 0 කියලා තියෙනවා නේද? මේ තමයි digital වල ලියන්න පුළුවන් පොඩිම එක්ක බිඳුවක් නැත්නම් එකක්. 1 and 0, 1 or 0. ඒක තමයි smallest representation. That is called a bit, binary digit, or simply BIT. Binary digit එකක් කියලා කියනවා මේ එකකට හෝ බිඳුවකට. Right? එකකට හෝ බිඳුවකට කියනවා binary digit එකක්. ඒක තමයි simplest මේක. හරි, අපි ඒව පාවිච්චි කරලා බලමු චිත්‍රයක් අඳින්න. චිත්‍රයක් කියන්නේ illustration එකක් අඳින්න. So maybe a graphic, or maybe some character, some kind of symbol. Okay, let's try to do that. So I'm going to use this sheet now. And what I'm going to do, so let's think these cells are bulbs. අපි හිතමු මේ cell එකක් කියන එක bulb එකක් කියලා. Just assume this cell as a bulb. Bulbs which are turned on, we call these bulbs, right? Bulbs which are turned on, or these bulbs we can call them okay, let's say bits. These are going to represent bits, right? Okay, so sorry, and so let's say these squares going to represent bulbs. These bulbs are going to represent bits. Then so 0 means turn off bulb. Off karapu bulb 0 කියලා කියමු. Initially all bulbs are off, so I'm going to write all these things in 0. ඔයාලගේ square ruler book එකේ ඔයාලට බිඳුව දාගන්න පුළුවන්. Here I have like 1 2 3 4 5 6 7 8 bulbs. All 8 bulbs I'm going to turn off. Okay, let's increase this to 10. 10 bulbs here, 10 bulbs here, altogether 100 bulbs. All 100 bulbs are in the turn off status. Bulb CM තියෙන්නේ turn off status එකේ. Now what I'm going to do, I'm going to turn on some bulbs. I'm going to pick some bulbs and turn on. Let's turn on this. Turn on this as well, and this. Okay, this bulb also, and this bulb. Okay, I'm going to randomly turn on the bulbs like this. And yeah, this one, and this one. Also this one. And this one, and these bulbs. Okay, and this bulb also. Okay, so let's say these bulbs are turned on. Now you cannot see any difference. Turn on bulbs and off bulbs. හැබැයි ඇත්තටම bulbs on වුණාම අපිට මොකක් හරි පාටකින් මේ bulbs පත්තු වෙන්න එපා. So let's say the turn on bulb. So I'm going to put turn on bulbs red color. Okay, dark red color. This, and this also turned on red color. And this is also red color, and these bulbs all are turned on, so all red color. So all are turned on red color here.
And here also red color. Red color. Here also red color. And red. Red. And red color. Okay, I'm going to turn on this bulb and okay, let's turn on this bulb and let's turn off this. I don't want this one. Just turn off this. Turn off this bulb and also turn off this bulb. Okay, now what you can see in the screen. Okay, let me reduce the size of this. What you can see in the screen. මොනවද ඔයාලට screen එකේ පේන්නේ පුතේ? A fish. Sorry? A fish. A fish. Ayan. Ayan. Fish කෙනෙක් වගේ පේනවද මේක? පේනව නේද චුට්ටක්. Right. Ayan. Right, simply letter A. Ayan. Right, that's what I want to show. Okay, a letter itself is a graphic. A letter itself is a graphic. I can just turn on this one and this one also and make it more featured like this. Now we can see. Okay, now it's great. So looks like ayan. මට නම් පේනවා දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මට නම් යන්තම් අයන්න වගේ පේනවා. Okay, so how many bits I have used? How many bits I have used to do this all together? How many bits? Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 into 10 means 100 bits. Okay, how many? Okay, so let's write like this. How many colors? Please answer this question. How many colors? How many colors? Here, how many colors you can see? I'm asking very simple question. Yes? Okay, let's say the off color is white. I'm going to color these off things in white color. Let's color it white color, everything white color. The off color is white. And on color is red. Then how many colors altogether? If off color is white and on color is red. Yes? Sorry, I cannot hear you. Can you repeat? Two, sir. Two colors. It's basically two. Forget about the black color in these ones. The bulb එක ඇතුලේ ඉලක්කමක් නෑනේ මම මේක bit කියලා පෙන්නන්න ඕනවට විතරයි ඉලක්කමක් දැම්මේ. හරි. නැත්තම් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ 1 වල black එකක් තියෙනවා. ඒතර පාටවල් 3යි කියලා. ඒව අමතක කරන්න. හිතන්න මේ bulb වල පාට මෙතන sorry මෙතනත් 1 එකක් තියෙනවා. හිතන්නකො මේ bulb වල පාට තියෙන පාටවල් දෙකයි රතුයි සුදුයි. සුදු bulb off, රතු bulb පත්තු වෙලා. කියලා හිතුවොත් the color here is how many colors? It is 2 colors. How many colors are there? Altogether 2 colors. Okay, how many bits put they? How many bits? How many bits per color? එක color එකකට කොච්චර bit ගාණක් වැය වෙලා තියෙනවද? How many bits per color? Yes. How many bits per color? Bit කීයක් ගිහලාද color එකකට? Red කියලා කියන්න හෝ white කියලා කියන්න bit කීයක් ගිහලා තියෙනවද? How many bits per color? Hello? I'm asking from you. Can you hear me? ඔයගලන්ට ඇහෙනවද මාව? Yes, sir. හරි මට කියන්නකෝ bit කීයක් ගිහිලා තියෙනවද කියලා එහෙනම් color එකකට. color එකක් පෙන්නන්න bit එකක් කියලා කියන්නේ එකක් හෝ බිඳුවක්. රතු පාට කියන්න කොච්චර bit ගාණක් ගිහිලා තියෙනවද?
ඒ ඔය එකතු කරලානේ කියන්නේ ගිනුර. එකතු කරන්න එපා. රතු පෙන්නන්න මම දෙයක් රතුයි කියලා කියන්න. මේක රතු කියලා කියන්න මට බිට් කීයක් ඕනද? මම මේ පාර්ට් මේ තියෙන කොටුව රතු කියලා කියන්න මට බිට් කීයක් ඕනද? මේ කොටුව සුදු කියලා කියන්න මට බිට් කීයක් ඕනද? රතු කියන්නේ එකෙන් නම් සුදු කියන්නේ බිඳුවෙන් නම් බිට් කීයක් ඕනද රතු කියන්න? 1 bit. 1 bit. Okay. So that is the answer. Okay. How many colors, how many bits per color? එක color එකකට bit එකයි. රතු කියලා කියන්නේ එක තිබ්බනම් ඇති දෙක බිඳුව කිව්වොත් සුදු කියන එක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. Okay, total bits. Total bits in image that we have counted, right? Total bits in image 100. It is 10 into 10 equal 100. So that 100 is called resolution. A 100 වලට අපි නමක් කියනවා resolution කියලා. Total number of bits in the image. We call that resolution. Right? Okay, you can so maybe so if you have tried in the ruler book or later also you can try this. So if you have not tried, because it is there in the book also. How many colors in this image? 2 colors. How many bits per color? Is only 1 bit. 1 bit can represent 2 colors. And total number of bits, total bits in the image 10 into 10. මේ පැත්තට 10ක් තිබ්බා. මේ පැත්තට 10 මේ සුදු ඒවත් එක්ක මං කියන්නේ. So 10 වරක් 10 100යි. Resolution is called 100. Okay, 100 is the resolution of the image. Okay, let's assume that අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. Let's assume that there are okay 2 bits දෙකක් තිබ්බොත් how many colors you can represent? 0 1 0 0, both bulbs are off and the right side bulb is on, left side bulb is on, and right side and left side both bulbs are on. Okay, let's say you have 2 bulbs in a room. ඔයගොල්ලන්ගේ කාමරේ bulb දෙකක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු. එකක් තියෙනවා ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ. අනිත් එක තියෙනවා වම් අත පැත්තේ. දකුණු අත පැත්තේ වම් අත පැත්තේ තියෙන bulb දෙකම off කරන්න පුළුවන්. Right side bulb is off and left side bulb is also off. එහෙම නැතුව දකුණු අත පැත්තේ විතරක් on කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දකුණ එක on කරලා වම එක off වම එක on කරලා දකුණ off කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වම දකුණ දෙකම on කරන්න පුළුවන්. හරි අපි හිතමු ඔයාගේ බිත්තියේ පාට සුදු පාට කියලා. ඔයා ඉන්නේ සම්පූර්ණ ආවරණය කරපු කාමරයක කියලා හිතන්න. ජනෙල් මොකුත් නැහැ. ඔයාගේ බිත්තියේ පාට සුදු පාට සම්පූර්ණයෙන් කවර් කරපු කාමරයක්. If both bulbs are off, what is the color that you can see? ඔයා බිත්තිය දිහා බලන ඔක්කොම bulbs off කළා. කාමරේට එළියෙන්න විදියක් නැහැ bulbs නැතුව. දැන් බිත්තියේ පාට මොන පාටද ඔයාලට පේන්නේ? What is the wall color that you can see? Understand the question, right? Question එකේ මම කිව්වේ ඔයාලා ඉන්නවා කාමරයක හොඳටම කවර් කරපු කාමරයක. The room is fully covered. No light source in the room other than the lights. Now you have turned off all the lights. You have 2 lights. You turn off both lights. What is the color you can see in the wall? Black color. Black color. Correct. Okay. If you turn on both bulbs, what is the color you can see in the wall? White color. White color. Okay, that is what happening, right? Practically, that is the thing. If all are there, if all the light sources are there, then it's white color. If no sources are there, then that's black color. Okay, අපි හිතමු right side එක විතරක් on කරොත්. අපි බිත්ති එක පැත්තක බිත්තියක් බැලුවොත්. අපි හිතමු අපි ඉන්නේ වම් පැත්ත බිත්තියට ළඟ. So here, so we are closer to the here this is the person. Let's say the person I'm going to put smiley maybe. The person is closer to left side wall and right side bulb is on. So what is the color that you can see in the left side wall? Pale white. Yeah, it is like so you can say, so you can see some gray color, right? In between one. බල ඇත්තටම බලන්න මේක on කරලා හරි bulb දෙකක් තියෙන කාමරයක ගිහිල්ලා හොඳටම කළුවර වෙන්න ඕනේ හැබැයි. දෙකම off කරාම black color. That is obviously. දෙකම on කරාම white color. White කියලා කියමු. හැබැයි එකක් විතරක් on කරලා තිනවා අපිට පොඩ්ඩක් ඈතින් තියෙන එකක්. අපිට ඈතින් තියෙන එකක් on කරාම පොඩ්ඩක් නිකන් ලා සුදු අඩු වෙලා පේන්නේ. එච්චරම සුදුෙන් පේන්නේ නැහැ. සුදු ටිකක් අඩු වෙලා. ඉතින් ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් අලු කියලා.
අපේ පැත්තේ තියෙන බල්බ් එක on කරොත් ටික සුදු වැඩිපුර පේනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් light gray කියලා. Now how many colors altogether? Altogether how many colors you can see using 2 bulbs in the room? 4 colors. 4 colors. Okay, that's what I want to give, right? 2 bulbs in the room, or 2 bits can give 4 colors. Okay, assume that there are 3 bits. How many colors then? 3 bits. 8 colors. 8 colors, correct. Okay, 1 bit, 2 colors. 2 bits, 4 colors. Then 3 bit, 8 colors, 2 to the power 3. So likewise, if you increase the number of bits, it will increase the number of colors. But when you increase the number of colors, what will happen to the size of, what will happen? This is, okay, I need another one. Size of the image. Size of the image is equal to 100 bits, which is similar to 25 bytes. 25 bytes. Why 100 bits equal to 25 bytes? 4 bits equal 1 byte. 8 bits, right? 8 bits equal 1 byte. For the 8, මෙතන එන්නේ කීයද? 8 නම්, sorry, it's wrong. 12.5 bytes, right? So my wrong calculation, sorry for that. 12.5 bytes, because 8 bits equal 1 byte. නේද? 8 Yes. bits equal 1 byte. So it is 12.5 bytes altogether, right? Because 8 bit equal 1. Okay, now you know how to calculate the size of the image. Okay, assume that you have 2 bits per pixel. Pixel එකකට නැත්නම් මේ pixel එකක් කියලා කියනවා minimum unit එකට. Right? How many bits per color? Total bits in the image. Right? So actually we need another one, that is the total number of pixels. Pixel means smallest unit. Total number of pixels. Total number of pixels is equal to 10 into 10, 100. Pixel කියලා කියන්නේ මේ බෙදන්න පුළුවන් කුඩාම එකකේ. The smallest unit that you can divide is called pixel. Right? Pixel is the smallest unit that you can divide and take. That is called pixel. Right? එතන මේ තියෙන්නේ pixel එක. දැන් පුංචි කාලේ ඔයාලට මතකද දන්නේ? Can you remember that you have created some like a graphic called collage graphics? Collage චිත්‍ර කියලා එකක් හැදුවා මතකද පොඩි කාලේ? කාට හරි? Yes. මතකයි යන්තන්නේ. අර collage වල දැන් ඔයාලට මතක නම් මේ collage එකක් හදද්දි මම නිකන් collage එකක් වගේ එකක් අඳින්නම් ඈ collage ම නෙවෙයි. collage එක වගේ එකක් නිකන් ඇඳලා පෙන්නන stamps වලින් මේ වගේ. හරි අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ මම ඉරලා ගන්න මේ මේකේ size එක. කොලේ size එක. දැන් මේ කොල මේ තියෙන්නේ මේ කොල නම් මේ කොල මම එකට එක ළඟ අලවලා ඔන්න මම හදා ගන්නවා collage චිත්‍රයක්. හරි මේ collage චිත්‍රය දැන් මම කරන්නේ මේ එක ළඟ කොල කෑලි ඉරලා අලවන this tiered papers I'm going to stick here, and then I'm going to create then eyes, and then maybe the smiley. This is the face that I'm going to create, but it is like bit like crispy, right? Carry paint. හරි මම දැන් කොලාජ් චිත්‍ර අඳිනකොට මම චූටි කැලි පාවිච්චි කරන අර පැන්සලෙන් චූටි වල තිත් වගේ ඉරන්න පුළුවන් නේද? චූටි කොල කැලක් අරගෙන ඩිමයි පේපර් එකක් අරගෙන පොඩි කොල වලට ඉරන්න පුළුවන්. Then what will happen to that collage art? Let's say I'm going to create the same collage art, but this time using some other smaller symbol. Okay, I don't have smaller symbol. Okay, let's say this is a very small one. I'm going to create using this smaller or the thing. Papers, same art, right? Same art, but now these are a bit smaller. I have to actually stick those things closer. Okay, when you have these smaller papers, so you can create more. So maybe this is not too small. I got me small muddy. But when you have small papers,
you can create so less crispy image. Achara crispy නැති image එකක් හදන්න පුළුවන්. Basically the image quality will be little bit higher than the previous one. Okay, image quality will be little bit higher than the previous one. මේටත් වැඩිය පුංචි වුණොත් තමයි තවත් quality එක වැඩි වෙන්නේ. දැන් මේ මගේ එක එච්චරම quality නැහැ. මම නැත්නම් මේ mouse එකෙන් යන්නේ හින්දා එච්චර හොඳ මේව එකක් නෑ. So let's say you have something like this, smaller papers, small paper particles, then this will be better than the previous one. This will looks better than the previous one. So this art and this art, this is more crispy and this is less crispy. So let's assume like that. නිකන් හිතලා බලන්න. උනොත් ඇත්තටම හැදුවොත් අපි චූටි කොළ වලින් ඇලෙව්වොත් quality එක වැඩි, පොඩ් ලොකු කොළ වලින් ඇලෙව්වොත්. චූටි කොළ වලින් ඇලෙව්වොත් quality එක වැඩි වෙන්නේ, ලොකු කොළ වලින් ඇලෙව්වොත්. චූටි කොළ කැලි වලින්, කොළ dots වලින් වගේ පුළුවන් නම් අපිට quality එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Okay, so that is the nature of this collage. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් අපි similar to that. Right, if you use more color, more bits per pixel, then වැඩි ප්‍රමාණය මේ bits වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් use කරොත් then number of colors that you can represent will be increased. අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම අකුරක් ලියනවා මෙතන. I'm going to write letter A. I'm going to increase the size of letter A. Okay, how many colors you can see in letter A? How many colors you can see in the letter A? Colors kiya පේනවද මේ A එකේ? Yes. How many colors you can see in letter A? Okay, let's make it red and black. Now how many colors you can see? Red and white. How many colors you can see? 2 colors. 2 colors. Right, you can see 2 colors, but it is not actual, right? ඒ ඇත්තටම colors දෙකක් නෙවෙයි. මම පෙන්නන්නේ දැන් ඒ ඇත්තටම colors දෙකක් නෙවෙයි කියන්නේ කියලා. මේ ඒක smooth වෙන්න colors දෙකකට වැඩි ඕන. මම බොරුද කියන්නේ කියලා බලන්න මම මේකේ photo එකක් ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම photo එකක් ගන්නවා මේ වල. ඒ වුණ photo එකක් ආවනේ. මම දැන් මේ photo එකට ගිහිල්ලා photo එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා the screen capture. What I'm going to do with the screen capture, I'm going to zoom that screen capture. So that's my letter. Okay, this is my screen capture. I'm going to zoom it, open it, and now you can see, still you can see 2 colors, right? Still you can see 2 colors. Zoom. Okay, how many colors you can see now? Is it 2 colors or more colors? More colors. Okay. You can see more colors. Why? Because you can see here, this is pure red. And this is mechanical yantan red. Make a eat a very yantan red. Make a white. Altogether, now you have 4 colors. Understood? So when you increase the number of colors, what will happen? It will increase the quality, right? When you increase the number of colors, it will increase the quality. එක බලමු අපි මේක අඩු කළා. මම colors අඩු කළා පෙන්නන්න දාලා quality අඩු වෙනවා කියන එක. ඔයාලට තාම මේක තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. but colors 4ක් වල දැක්කනේ දැන්. ලොකු කරාම. හරි ඒ වගේම මම මේ colors ටිකේ මේක මම open කරනවා මේ graphic application එකකින්. I'm going to open this using Photoshop. Yes, මේකත් ඒ වගේ හරි මේ වගේ එකකුත් ඒ මේක ගමු color සුදු එක ලේසින්. I'm going to open this using Photoshop. It will take some time to open using Photoshop. Just wait. Okay, so meanwhile, please take a screenshot of this today. Please take a screenshot of this window. So somebody was asking question. Question එක legal නෑ මේ වෙලාවේ උත්තර දෙන්න. You know the answer, right? So I'm not going to answer the question. You know the answer.
So I'm not going to answer that now, right? Okay, let's zoom that. And now you can see it's not for actually two colors. Even though it's black and white, you can see some gray color, intermediate gray color, and light gray color. Altogether 1, 2, 3 with white 4, and with this black 5 colors. So you have 5 colors. So now you can see this A on a letter A. A quality එකක් තියෙනවනේ යම් කිසි. Then I'm going to actually zoom that. I'm going to reduce the colors. Image adjustment and using threshold. Okay, now I have reduced the number of colors to, I want to reduce this to. Okay. Yeah, I'm going to reduce this to 2 colors. Okay, now if I reduce the size, and now you can see this A is bit crispier than the previous A. The මේ A එක අරකට වැඩිය පොඩ්ඩක් crispy. නිකන් දැති A එක. මේ තියෙන්නේ. කලින් තිබ්බ එක පෙන්වන්නද? මේ තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න මේ size එකේදී මම මේක කොටුවක් ඇඳලාම පෙන්වන්නම්. Then you can see this clearly. I'll draw a square here. Now you can see a crispy letter A. But let me undo. Control Z. Control Z. So not this one. Edit. I'm going to undo. Photoshop one. Edit. Undo threshold. Now you can see. Edit. Redo threshold. Okay, bit crispier. Edit. Undo threshold. Now you can see more smooth. So when you have more colors, it's more smoother. But what will happen? What will happen when you have more colors? Colors වැඩි වෙද්දි මේක අනුව මොකද වෙන්න ඕන? එක pixel එකකට bit දෙක ගන්න තිබ්බොත් how many? Okay, so let's solve like that. Let's give answer to this question. If 1 pixel got 2 bits, if 1 pixel got 2 bits, then how many bits in the image? If 1 pixel got 2 bits, how many pixels in the image? How many bits in the image? Pixels are 100. So 10 into 10, 100. That is okay. But if 1 pixel got 2 bits, then how many bits in the image? එක pixel එකකට 200 bits. 200. It is because 1 pic එකකට දෙක ගන්න තියෙනවා නම් 100 වලට 200 තියෙනවා. Then what is the size? Then file size? File size will be, yes, 200 bits, which is equal to 25 bytes. Agree? Agree or not? Bit color ගාන වැඩි වුණොත් bit ගාන වැඩි වෙනවා. Bit ගාන වැඩි වුණොත් byte ගාන වැඩි වෙනවා. කියන්නේ file size එක වැඩි වෙනවා. Understood or not? Yes. Right. Pixel ගාන වැඩි වුණොත්. So let's okay. What if number of pixels increase to pixels per side increase to 50. එක පැත්තක තියෙන pixel ගාන 50 කරොත්. Then what is the total number of pixels? Then total number of pixels will be 50 into 50. 5 25යි බිංදු 2යි එනනම් 2500ක් එනවා. Right? තිබ්බේ 10යි. 10 වරක් 10 100යි. නේද? 10ක් තිබ්බම 10 වරක් 10 100යි. 20ක් වුණොත් 20 වරක් 20 400යි. 20 into 20 400. 50 into 50 2500. Then 2500 then 2500 bits තියෙනවා. 2500 bits තියෙනවා කියන්නේ then size is equal to 2500 into 2. මොකද එකකට දෙක ගන්න තියෙනවා. Then 5000 bits. Sorry, 5000 bits, which is similar to, right? 5000 bits කියලා කියන්නේ කීයද?
byte tolling. Let's calculate. So that's the calculator. Yeah, here it is. So let's calculate. 5000 bits kila kiyanne, you have to divide by 8 and you have like 625 bytes. So now the image size is 625 bytes. 625 bytes. I just want to explain the theory. Okay, when you increase the number of colors, what will happen? It will increase the file size. When you increase number of pixels or the resolution, that will also increase the file size. Understood? Colors gana වැඩි වුණාමත් file size එක වැඩි වෙනවා. Resolution වැඩි කරාමත් file size එක වැඩි වෙනව නේද? තේරුණාද නැද්ද? Hello? ඔගොල්ලෝ උත්තර දෙනකම් මට ඉන්න වෙනවා. එහෙනම් නිශ්ශබ්ද. උත්තර දුන්න නම් මට ඊළඟ එකට යන්න පුළුවන්. Colors වැඩි කරොත් file size එක වැඩි වෙනවා. Pixels වැඩි කරොත් ඒත් file size එක වැඩි වෙනවා. ඒක තේරුණාද? Did you understand? Praveen? Yes. Okay. Ginura? Okay, Lashen, thank you. Right, okay, now I think you please take a screenshot of this. The next part I am going to give you a note. But make a body screenshot එකක් දාගෙන පස්සේ ලියා ගන්න. මොකද මේක ටිකක් වෙලා යනවනේ ලියන්න. So this has like drawing, it has calculations. So anyway, I'm going to give you a calculation, right? Okay, that is this. So okay, after that, please write down this heading. Please write down this heading. Calculating image size. Calculating image size. Write down the heading, calculating image size. Then please write down this example. If length is example, length in pixel is 40, width in pixel is 50, then 40 into 50 is 2000. That is the total number of pixels. That is called the resolution. And let's assume you got bits per color. So you have 8 bits එක color එකට bit 8 ගානේ colors 3ක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට colors ඔක්කොටම bit තියෙනවා 8 වරක් 3 24ක්. Right? එක color එකට bit 8 ගානේ colors 3ක් main colors 3ක් තියෙනවා. ඒ color level 8ක් level 8ක් නෙවෙයි color එකකට bit 8ක් තියෙනවා. කියන්නේ දෙකේ 8 වෙනි බලයක් 2 to the power 8. You have 256 levels of colors. 256 levels of reds, 256 levels of greens, 256 levels of blues. I'll explain using an image, right? But before that, please write down this. So please write down this example quickly. Then I'll explain this using an image. Right? First of all, please write down this quickly, right? If you're done, please tell me, then I can explain the image practically. If you disconnect from this session, please reconnect to the same, right?